Hello everyone, I'm Meet from FDI Institute Talwandi Sabo. Today I'm talk about some most important idioms which are really beneficial for your speaking test. If you use these all type of idioms, I think you improve your ability in speaking. Okay, let me start. First of all, most important idiom is keep one's cards. Okay, keep one's cards close to one's chest. ਵੀ एवरीवन से ਈਡੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀਪ ਵਨਸ ਕਾਰਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵਨਸ ਚੈਸਟ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਕੇ ਕੀਪ ਵਨਸ ਕਾਰਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵਨਸ chest means hiding something. When you want to hide something, then you use this. Okay, hiding something you use in your cue card, you use in your intro topics. For example, in intro you want to talk about something where you want to say you hide something, then you use keep one's cards close to one's chest ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ at the moment I think keep my cards close to my chest. Okay, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਓਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂ ਚੇਂਜ ਔਰ ਮੋਲਡ ਇਟ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ read between the lines. It's very easy. Read between the lines to understand the hidden meanings. Okay, ਜਦੋਂ ਕੋਈ meaning ਕਿਸੇ you say for example you talk about books. Okay, you say I like to reading complex headings. I like to reading complex books in which I think I'm very interesting to know about. I'm very interesting to read between the lines. Okay, understand karne hidden meanings ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ so that is why you use read between the lines. Okay, and your next is an old flame. An old flame, when you use it when you talk about any past. Okay, talk about past person, talk about old person. Okay, not elder people, it's about past. Okay, an old flame you can use it. Okay, then next is see pink elephants. It's very important idiom, it's very important and use it. It is easy, very easy when you use it. Okay, see pink elephant, we all know pink elephant ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਟਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਐਨੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਪਿੰਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਯੂ ਸੇ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਕ ਐਲੀਫੈਂਟ in this field है ना उन्होंने सिर्फ imagination है then he is not familiar with this field, he is not familiar with this work. Okay, and your next is well the cat. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਇਟਸ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਲ ਦਾ ਕੈਟ ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਕਿੰਗ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਕ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਵੈਲ ਦਾ ਕੈਟ ਵੈਲ ਆਈ ਇਨਰੋਲਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਵੈਲ ਦਾ ਕੈਟ ਹੈ ਨਾ well the cat it means taking first step at personal risk, you take a risk for something. Okay, and your next is keep the ball rolling. Keep the ball rolling means to maintain the progress of project or a plan. Okay, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਕੀਪ ਦਾ ਵਾਲ ਰੋਲਿੰਗ ਓਕੇ ਦੈਨ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਇਟਸ common and it's good idiom you use in your speaking. Get into trouble ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ get in a trouble then you use the idiom get into a hot water. You stuck in a problem, you stuck in any trouble, then you use get into a hot water. Okay, and your next is also important. An old
head on young shoulder. An old head on young shoulder. Listen carefully. An old head on young shoulder. Okay. यानी कि a child or young person who think and talk like an old and experienced person. When you talk about any, for example, you talk about your friend, you can say, I think he's an old head on young shoulder. Okay, I think he an old head on young shoulder because a child, a young person, he think about or talk about like old and experienced person. Okay, you can use it अपनी उम्र तो ज़्यादा समझदार होना. Okay, your next is between the double and a deep sea. Between the double and a deep sea, what is mean? Between two different situations. When you stuck in two different situations, you can use the idiom between the double and a deep sea. Well, it is really difficult for me at the moment because I stuck between the double and deep sea. Okay, यानी कि मैं दो situations ਦੇ ਵਿੱਚ stuck कर गया. That is why it's difficult for you. Okay, then your is next is elbow room. Elbow room means when you have liberty to do anything. Okay, you can say I think parents should ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ देयर children. You can say elbow room, give elbow room to their children because they do what they want. Okay, related to work. Then your next is, it's really important, fair weather friend. When you want to say about any selfish friend, any selfish person who is not close to your heart, then you use it's fair weather friend. Okay, fair weather friend, those friends who just with you for their you can say for his or her work. Okay, basically ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਅਰ ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡ. ਓਕੇ, then your next is, it's most important, pull leg long face. Okay, pull long face, what is the meaning of this? Pull long face ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ sad. You say sad. When you feel sad, then pull long face. ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ. gloomy ਹੈਗਾ, sorry, down in the dumps ਹੈਗਾ. You can use any word. Okay, you can use any word. Okay, now it's your idiom which you can use. Now I'm talking about how you crack your speaking exam, how you crack your speaking. What is a IELTS? Okay, IELTS, we all know IELTS is a language test. Okay, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ IELTS ਕੀ ਹੈ. It's a language test, just a language test. Okay, in which examiner judge you on your pronunciation, your fluency, and your variety of sentences. Basically work किस चीज़ से करना चाहिए अपन? It's variety of sentences. Okay, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ. ਓਕੇ, ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਅਰ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਯੂਅਰ vocabulary, which type of vocabulary you used, and task is you relevant or not, is relevant or not. Okay, it's common which examiners see. Okay, when you speak, first of all, what we need when you start your speaking, first things you keep in your mind is a confidence. Okay, first of all, if you have a confidence, then you definitely crack your speaking exam because I think near about half band is depend on your confidence. If you have a lot of confidence, then it's not meaning you have a overconfident, just confidence to speak, to see, to handle the situations. When examiner ask you, when examiner put any question to you, you have a talent to handle the situations
and you have a talent to speak at the moment. Okay, if you have a talent to speak in the front of examiner, then you easily get a score. Okay, first of all, it's confidence. Second is I think is most important. I think many people say personality matter there. Of course, personality is matter there. Personality matter kar diya, but it means not you have personality and then you get a score. It's not okay. You have talent. It's also watch by examiner. Okay, but personality, yes, of course, is must. Then you do it. Okay, keep your mind. And then next thing is which important, listen carefully. Okay, when you listen carefully, what the questions examiner ask you. Okay, no doubt we can ask the examiner to repeat the question if you don't understand, but I think is most important it's listen carefully what the examiner say. Okay, listen carefully and give answer according to you, which things those things involved which you know. ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ ਯੂ ਫॉर एग्जाम्पल examiner ask you do you like to read books, then you give simple answer yes of course I love to read books because it's my hobby, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, because it enhance my knowledge ਹੈ ਨਾ। then your question on book, examiner put the questions which you speak. Okay, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। we all say many students ask examiners tells us why again and again, even speak the answer, then he or she again say why. Not, you are not give us sufficient answer, ਤੁਸੀਂ sufficient answer ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, that is why examiner want to tell more about this. Okay, that is why he or she tell you why. So keep in your mind these things, listen carefully and give answers with those words which you know very well, because next question on these words. Okay, and when you speak about your cue card, okay, then cue card ਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ cue card ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ 1 minute to prepare it, you can circle. Okay, first check a sentence, in which form, past, present or future, in which form you receive a cue card. Okay, firstly you see it's present, past or future. Okay, is ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਯੂ ਹੈਵ 1 minute। ਫਸਟ ਕਿਊ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਯੂ ਜਸਟ for example I'm talk about describe about a person who inspired you, ठीक है, who he or she, you write there he is my grandfather suppose. Okay, your next question ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, how you met him, suppose I know him since from my childhood. Okay, why you think he or she inspired you a lot. Okay, there are myriad of reasons. ਫਸਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਮੇਕ 1 point, ਦੈਨ speak on it. Okay, it's koshish karo, always try. Firstly you just talk about to first cue you complete in 2 or 3 lines. Okay, ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਚ ਫਸਟ ਕਿਊ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਲਾਸਟ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋ। ਓਕੇ, ਸੋ I means I want to give you a one example of a student. Actually he always make a cue card on a sport. He just
receive one point and then speak on it, receive one point, speak on it, receive one point, speak on it. Okay, it's normal and it's a really easy way for you. At least don't a crime. Okay, if you have a crime, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਟਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਈਡੀਅਮ ਪਾਈ ਸੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਚੁਰਲ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਿਊਲ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੀ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਓਕੇ, ਮਸਟ ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਯੂ ਯੂਜ਼, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਾ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਬਟ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਓ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, it's bad impact. Okay, so I think you understand these all words which I say, and please focus on it. Thank you, have a nice day.